Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players.
Check, check, mic check, mic check, 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 mic check, mic check. That you'll always need. And do visit Brand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers, guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need. And do visit Brand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers, guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need. And do visit Brand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers, guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல். Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட். Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to take the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ் How's the ping on these? Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up.
face on these bats. Amazing profile with some quality.
Check, check.
As the openers came in, Dilip Daniel along with Vijay Raghavan. Been a wonderful tournament so far that brought these two teams to this final. Vasant with the ball. And, as both the openers are getting themselves set, slips in position. Backward point, extra covers, mid off inside the circle with sweeper cover in position. First ball. And there are three fielders on the onside with deep square leg and short mid wicket and mid on inside the circle. With Vasant taking on the ball to start up the proceedings. This seems to be fresh wicket with hardness on the condition. A little bit of grass is covered in the middle of the wicket that provides a bit of extra bounce to the pacers. That beats up the fielder as it rolls down as the fielder chases down the ball. Will be a couple of runs on the board. Couple of dot balls over there. As it turns out to be quite good under control if he bowls it into the good length area. Swing and a miss, couldn't get much control over there. As it goes past the wicket keeper, will be reaching out the boundary ropes. First boundary of the morning. These things have got some proceedings over there. 5 free runs to the batting unit. Both the side shows some consistent performance throughout the tournament. That put them in this big stage. Couldn't get much connections over that. Missing down the leg, no chance of that being an LBW.
It's 2 to end the over. But got under control without being a single to complete the first over. That's 10 for no loss after 1. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க Spinner into the attack. 2 slips in position, having an awareness to keep the batters in control. Continues up to Mani Karthik. Things and misses out. Couldn't get much connections over there. Turning out to be a decent one from Mani Karthik. Beautiful shot that had been, and that pierces deep to the point direction to reach out the boundary ropes. Taken with good control over there. தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து This was that shot we've been speaking about. Swing and a miss, quick delivery to complete the over. That's 2 overs completed, 17 for no loss. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say.
We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it. As things are quite good under control. Trying to contain things over there as we'll be expecting to maximize the numbers in this over. That's why looking at the journey of S3 swingers in this tournament turns out to be quite impressive to watch out for. And Mr. Cricket Trophy season number 5. As they've topped the table by winning all their 6 league matches to be out there in this final. That shows the kind of quality that they've shown in this tournament. Especially with the way how they beat every other sides one after the other. 266 on the first game by beating up weekend wickets and chasing down a target of 100 against Royal 11 in the next game. Chasing have been a go-to option for them. Initially, winning by first batting 2 times, winning by chasing 2 times, especially with the way how they chased against TCC. The target of 234 is not an easy one to do, but they did it with effortless approach. Especially with the way how Yakesh batted. He's the leading run scorer of this tournament. Miscommunication doesn't turn out to be any risky approach over there. Gauri Shankar had a century on his name. Likewise, every other batter had something to speak. Hit shot got some good connection with the bat, but that is a long on in position, will be just a single. It's 25 for no loss. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் Swings and couldn't get much control over there. Catches the call as that reaches out the sweeper cover safely.
Beautiful shot that had been, and that's been taken into good control. Turns out to be a maximum. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே Exceptional performance. This was that shot. The way how he squeezed the straight part. And the spectacular view of Star Cricket Ground, you could see that over there. High in the air, catches the call, fielders converging to the good catch taken. That's the first breakthroughs here. As Dilip Daniel tried to go over the mid-on fielder, couldn't get much control over that. Turns out to be a breakthrough. This was that wicket delivery. Just a bit of bottom hand domination, couldn't get much control over there. 32 for 1. Dilip Daniel walks back to the pavilion. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean fit. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck. Gauri Shankar, the new batter, comes in at number 3. As it moves in, turns out to be a wide ball. Will be required to bring some partnership in the middle, as this is a longer format where 30 overs cricket will challenge the batters. This is not going to be a conventional T20 format, whereas it is going to be something
That's a blend of ODI cricket as well as T20 cricket. At some point of time, all you require is a good partnership without focusing much on the run rate. Whereas at some point of time, it all needs out to be some good big shots. The selection of that approach depends upon the kind of mindset that the batter puts in. As we've seen teams scoring 250s and 260s here, teams scoring 150s here. So this depends upon the kind of approach you're taking on. And obviously pitch condition plays a crucial role. This is a breezy morning, an unusual condition comparing to the typical Chennai weather. Still, there is something to offer for the spinners. Let's speak about that. That's 32 for 1 as of now. Goes behind the wicketkeeper as the ball is being chased down over. There will be a boundary. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாடு Turning out to be another one. We've been speaking about this a couple of times. The intent of scoring runs at the right point of time matters a lot. And that's what he's trying to do. 40 for 1. The approach seems to be a typical power play batting in a T20 match. Five overs completed 40 for 1.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் No chance of that, getting couple of runs over there. The delivery that seems to be a swing and a miss. He's the one who brought that breakthrough over there, Mani Karthik. That switch of deliveries with one being bowled outside the off stump and one being bowled onto the stumps, that brings a huge magic to the game.
Continues out over there. As this is turning out to be pretty decent partnership since the wind is supporting them in a breezy conditions. That's helping them to cope up with the momentum. Continues to bowl out there. That's Miran and Midoff inside the circle. Steps down as moves away from the patio. Things are quite good under control. Overthrows over there. That 7 overs getting completed 54. 59 for 1 in fact. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spined, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need, and do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats.
supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the singleless ton bats back in action just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with one. This is turning out to be quite good under control. Continues out to bowl his fourth over, Mani Bharati. As we've seen in the previous night, a batting feast between Mumbai Indians and Gujarat Titans that leads up to Mumbai Indians reaching up to the finals. The brand of cricket that is being put on in modern day T20 format, especially with the way how Sai Sudarshan batted. The huge thing that is transforming cricket in a positive way is he's trying to find more boundaries within the ground rather than trying to go over the fielders' heads, which is a huge impact on a game. Big shot. This time goes over the bowler's head as it reaches down the boundary ropes. Turning out to be an expansive one from Mani Karthik. 13 runs already with one more to go. Single to end the over at 64 for 1 after 8. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் ஆஃபர். Continues out to bowl Prabhu with slips in position. Cheeky singles over there. This seems to be a solid batting performance as the projected score shows 240. Yet the next
12 overs are going to be crucial, especially between 11 to 20. There may be more possibilities of wickets falling down. That seems to be the middle overs in this format, where the bowling unit can try something to pull back the game towards their side. It's 2 innings, 132 runs from Vijay Raghavan, averaging 132, which is such a huge sign for teams like S3 Swingers at this point of time, with the kind of impact that they're giving to the game. There have always also been Yakesh out there, another key batter to watch out for. There have been a good batters blending together as S3 Swingers bringing out a lot to the game. Quite good delivery over there. As it reaches out the fielder's hands. Backward point, cover point. Mid off and mid on inside the circle. Shuffling around to get some single over there, which is 1-2 to end the over, in fact, as both the batters setting themselves with calm and composed batting display. Couple of singles here and there pushing themselves onto this game. Rising it as it goes behind to the wicketkeeper's hands. As things are quite good under control. Punches it hard through the covers. Misfield, that is offers extra runs over there. That reach out to the boundary. It's quite unfortunate for them. It turned out to be 9 overs getting completed. This is how the boundary went. With 70 for 1. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல். Spin onto the attack. Palani with the ball replacing Mani Bharati.
Beautiful connection. Stanton delivers. He hit the ball. He knows that it is going to the boundary. Exceptional performance that had been when he played it through the covers. This is how it went for the boundary. Beautiful stroke making that have been. And a warm welcome to the new bowler. Straight away inviting him with a boundary. With the way how the batters are showing some intent, there have been a bit of possibilities for them to reach out to 300 too. Long on, long off, deep mid wicket, deep square leg, and sweep cover on position. Typical T20 field positioning. Right delivery that's been taken in good control. Will be just a single. As this will be surely just a single. But just a couple of deliveries to get things under control. Turning out to be pretty decent one to get that single over there. Turning out to be a pretty decent one out there at the last or the first 10, where we'll be entering into the middle overs. That's going to be pretty crucial for spinners to perform well. There is something to purchase for the spinners in this condition. They'll surely be waiting for the batters to do that mistake. Dot ball to end the over. That's 77 for 1. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. And over 77 for 1 with Prabhu continuing out the bowl. Still there is a slips in position, expecting something to assist for the fast bowlers. Maybe a little bit of movement out there. We've still seen Prabhu getting a bit of outswinger on the previous over too. And with the conditions, this is a typical Chennai weather with the kind of hardness and the condition. Trustable bounce will be there, which might be challenging the batters. It must be a bit of low keeping and bit of extra bounce at the grass areas. But again, it's up to the way how the fast bowlers are using out these conditions to purchase wickets. Much better one from Prabhu. And still, we could see only 3 fielders outside the 30-yard circle, with mid-off and mid-on inside the circle, sweeper cover, deep mid-wicket and third man in position. As that is turning out to be quite good under control.
Turns out to be a change of pace straight away to take things quite calm and composed. This is turning out to be a wonderful partnership in such big stages. We've seen many good teams failing to perform well in big stages, with one being Punjab Kings in qualifier 1 against RCB. Though they have an opportunity, this has been a long back story that we've seen in Indian Premier League, that we've seen in international cricket. A team does well throughout the tournament and fails to carry on the same momentum in big stages. That's high in the air with high elbow coming on to play fielder under the ball. And that's taken. The breakthrough is here as Prabhu gets a breakthrough. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாடு Exceptional performance that happened this time as Vijay Raghavan trying to go over the longer fielder. Couldn't get the elevation that he's looking for. Look at that. Excellent catch taken at long off. 78 for 2 it is as Vijay Raghavan walks back to the pavilion. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Here at number 4, Hari, the new batter, was well prepared, seems out to be animated as he was sitting in the dugout trying to get some shadow practice to get into the conditions. This has been something that most of the batters used to do. Rather than going on freshly, doing some shadow practice, tapping the ball will help them out to get into the conditions straight away while entering into the bat crease. Slips in position, continues up to bowl Prabhu. Moves across and finds the aerial route as the fielders converging together. Landed in a no man's area, but this seems out to be quite a bit different approach altogether. Gets up the mark with that single hurry, but still turning out to be a dangerous sign. But gets connected will be a positive sign. If it doesn't get connected, will be a huge impact for S3 swingers to cope up with. Swing and a miss. A strong shouts over there from the slip fielder. He seems to be confident with that appeal. We may not be sure on what exactly happened over there in that delivery.
Turning out to be a decent over from Prabhu with one more to complete things. There is still a possibility of it getting some edge. Punches it through the point region. It'll be just a single. He'll be keeping the strike back for the next over. That's 80 for 2 after 11. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. Good use of the feet, couldn't get much control over there. Didn't see much of impact over there for both fast bowlers and spinners. Seems out to be flat track. That doesn't support the batters, but it just reacts simply. Gets a bounce, a decent turn, little bit of movement. Nothing really impact the batters, nothing really impact the bowlers. It's up to you if you put some extra effort, something out there to purchase. That's the speciality of Star Cricket Ground. There'll be a little bit of movement. With that you have to cope up as a fast bowler. There'll be a little bit of turn assistance. With that you have to cope up as a spinner. Little bit of support for the batters. With that you have to cope up as a batter. There won't be huge support for any aspect of the game, but there will be something to purchase for all the aspect of the game. A beautiful shot that had been and taken in with good control over there. As he's taken things with positive intent. This was that shot onto the slot, and that's been taken in good control. Excellent stroke making that turns out to be. Harry gets the connection better. Tried to go for the maximum on the first ball. Didn't got the elevation against Prabhu, but against Palani, he got things over there. But still, this is going to be a little bit of pressure for them. If a batter has this kind of intent, it is going to be entertainment for the viewers. But again, the longevity of a batter is a big question mark. How long he could be able to play with such batting intent? Oh, that goes over the bowler's head. Almost got closer over there. As they have been trying to contain things under control. This was that. Another big shot that goes over the point fielder's head, and it eventually went on to be a one bounce boundary to get things completed. That's 12 overs getting completed, 93 for 2. This is how it went for the boundary ropes. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது.
turning out to be a good partnership, especially with the way how Gauri Shankar is accessing the conditions. Initially with Vijay Raghavan and now with the new man, is getting things under control over there. Hari straight away trying to go for the big shots. Now what will Gauri Shankar do will be quite crucial to watch. But he's having that luxury of rotating the strike and keep his batting till the 20th over. And that's what he's trying to do. A bit of positive intent, someone to be taking care in the middle overs, which is very much important for them at this point of time, as this phase is going to be a little bit of challenging and hard to tackle. If any batter comes up with confidence to tackle the situation, said batters like Gauri Shankar could postpone their attacking intent to 21st over, where it will be pretty much expected to perform in such standards. That's high in the air, fielders converging together, and that is taken. In fact, that seems to be a missed. You gotta wait and watch on what exactly happened over there. That seems to be a celebration over there. That's a wicket. As the intent to go for the big shot doesn't help Hari to cope up with his innings. A busy cricketer came in and straight away getting out of the ground to the pavilion. 94 for 3 it is. Hari walks back to the pavilion. So that turns out to be quite good under control. We'll be getting a couple of runs on the board for that. Singson couldn't get much control. Drop opportunity. Not just a new batter, he is the leading run scorer for the side. He is one of the top run getters of this tournament. Will be expected to perform at this level of cricket in such big stages. It will surely be a big pressure for such batters to perform in such big stages. Came in into the middle overs as he's trying to consolidate the momentum. Much better one onto the back foot. Gauri Shankar is playing a different brand of cricket altogether. With the way how he's approaching the bowler, especially against the fast bowlers, he's feeling comfortable to rotate the strike and stay ahead in the game. He knows when to shift up the gears. Any one set batter should be out there to play the 21 to 30. He'll be keeping his wicket for the future.
That's how we have to design an innings. People might think that cricket is a physical sport, but it's more of a mental sport where you have to plan a lot, where you have to strategize a lot. That every move you take will be impacting a game. Intent to bowl and Yarker. That's been taken in good control over the dot ball to end the over. That's 98 for 3. Two overs, 20 for 0. Palani doesn't seem to be something that he used to do. But again, with this new batter comes in, there might be slowing down on the conditions, as the batters might be trying to consolidate the innings by getting some singles and trying to build the partnership for the future rather than trying to go for big shots. Well, that also been a huge impact on the game with the way how cricket is evolving in Chennai, especially if it is Saturday and Sunday. This is how they used to celebrate a weekend by playing cricket. Having one go-to option for many youngsters out there. There have been many passionate cricketers in Tamil Nadu, especially in Chennai city, that you could see plenty of grounds being inaugurated in these couple of days. And Yakesh is not finding the right rhythm. Usually a top-class batter, but today it's getting difficult for him to get into the innings. Not an easy track to play for the new batters. You have to spend some time, play more balls to get access to these conditions. We just want to complete this over. That's 2 runs so far in this over. 100 up here for S3 swingers. Comes up in 13.5 overs, which seems to be quite good under control. Big shot as it goes over the long off fielder. Maximum to get things under control. Gauri Shankar gets it this time, as it is very much important at this point of time. Getting on to that shot.
106 for 3. It's thickish outside, Edge couldn't get much control over there. Been a decent performance from Vasant so far comparing to the current run rate, which is 7.55. The possibilities of 250 is a big question mark right from here, as the run rate have slowed down after a point of time. But still, this seems to be quite entertaining performance from the batting unit with the way how they played those strokes, especially at the long off and extra covers regions. As Gauri Shankar saw that Yogesh is struggling to put up some impact in the run rate, straight away he took up the responsibility of going for big shots. Slight bit of movement out there as Gauri Shankar expecting that to be an extra. Through the covers. Will be a couple of runs on the board. Last ball of the over. Pulls it away as no man standing at the position. Beautiful stroke making to get things under control. A maximum to finish things off. Beautiful stroke making that turns out to be. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SF, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to take the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு
Dinesh, the new bowler, into the attack. Halfway through the first innings, it's 116 for 3. Looks out to be quite good under control. Another spinner into the attack. Dinesh with the ball. Lighter delivery, that's been swept it away. We just a single. No chance of that getting a boundary. Could stop on the fielder, saving a couple of runs for his side. Steps out and taking that as a toss delivery. Fell short of the fielder, no chance of getting a boundary. As it is turning out to be quite good under control. Beautiful shot. This is another impressive stroke making. There is still a man in deep. As you could see, some busy approaches here from Yakesh and Gauri Shankar, trying to show some intent in the middle. With just one more to get things completed. Unwanted hurry-burry efforts over that turns out to be a couple of runs to complete things. 124 for 3 it is. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட். Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. Turns out to be quite good under control. Ganapati, the new bowler, two new bowlers on both the sides. Another interesting delivery. And that brings half century to Gauri Shankar. Beautiful stroke making. Stood for the side right from the beginning. 51 of 44 balls, 3 boundaries and 2 sixers.
exceptional performance as he's trying to take up the responsibility. Not at all celebrating us. The biggest thing is that I'm on the ground that Gauri Shankar doesn't have the awareness that he had scored a half century just now. The entire dugout is expecting him to score a century. So they're planning not to let him know that he had scored a half century as of now. It shows a huge growth in the way how cricket is being watched. There were times when half centuries and centuries being seen as milestone, which is still there. Good stop from the fielder, saving a couple of runs for his side. And again, speaking about that, this mindset sometimes make you feel completed. And that feel of completion sometimes take you away from the game. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க Turns out to be huge stroke making, starting things off with a maximum. High in the air, this time couldn't get much control connection. Turns out to be one more boundary that is turning out to be an expensive over at this point of time. The mid lows have been pasted really well. It's pretty decent. Really big pressure over there. Another big shot as the fielder's chasing down the ball. Will be a couple of runs on the board.
Let's take it over there. Been turning out to be quite good under control. Now the wicket falls over there. That's 144 for 4. Gauri Shankar walks back to the pavilion. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. Good comeback from Dinesh after conceding 11 runs off the over, with one to get things under control. Single to end the over. That's 145 for 4. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duckbill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need, and do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டும். Sethupathi, the new bowler, into the attack as the wicketkeeper standing closer to stump this new bowler. Will be another interesting stuff to watch it, but turns out to be one more, as these were little margin for error as things were going out of their control. Yakesh Memorial Club, who won the toss, they have decided to bowl first.
will surely be rethinking about the decisions they take. As the track record in this tournament have been quite impressive to watch out for. That's how it used to be. Couldn't get much control over that. Turns out to be a wide ball. It's also been a big pressure for them to keep things carrying moving forward. That's high in the air. Just fell short of the fielder. Coming back for the second run. Trying to get some elevation over there, Gogul James. It's 50 up, 150 up here for his three swingers as Yakesh Memorial Club was still looking forward to keep some wickets out there. There has been a big decision to chase in a big stage like a finals. As you've seen, teams bowling first have won maximum number of games in this tournament. That's one of those reasons why they took the decision. But once again, this will surely be a big pressure for them. Squeezes through the point direction. No chance for the sweeper cover to go chase and stop that going to the boundary. Which is quite good under control. Beautiful stroke making that turns out to be. Nine runs so far in this over with 2 more to complete. Every over is being treated with same impact in this game. That's high in the air. There's no man standing in the position. Will be a maximum for sure. Yes, that turns out to be quite good under control. Being swept with proper stroke making. Exceptional performance that is turning out to be. Runs so far. Another sweep shot this time. Once again, no man standing in the position. Will be another maximum. 21 runs coming off the over. That's 166 for 4 after 19. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spined, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean Proof 2 overs 20 for 1 Dinesh as of now. Turning out to be a wonderful batting display as S3 swingers were having a deep batting lineup that lets them to express themselves in the middle overs too. Even if they fail, there are plenty of other batters sitting in the dugout to perform. That's the biggest advantage for any side to perform out there. Sweeps it away. Couple of runs on the board. How cricket is turning out to be in India.
It started providing more opportunities for young cricketers as well as the experienced cricketers. It's not with the old traditional way where you have to perform only to be representing India. Now you can represent first class cricket. Now you can represent a TNPL side. You can play for club crickets for a payment role. There are plenty of opportunities out there. T10 cricket is being in the corner. With this kind of evolution of modern day cricket, this provides more opportunities to challenge the competition out there, and there also provides variety of talents to play the T20 format, and some preferring to play the long format, some preferring to play the T20 format. That's how it is going over there. As it turns out to be quite good under control, the game awareness matters a lot. Onto the back foot, fielder in position, and that's taken. A crucial wicket is here as Dinesh gets into the breakthrough. 5 runs and a wicket in this over. That's 20 overs completed, 171 for 5. Gokul James, the batter, being dismissed. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து Starting things off with the dot ball. Bharat Kumar, the new batter, comes in. Back into the attack, Mani Karthik have did really well early in the innings, will be continuing out to do with the same momentum. Brought in the early breakthrough. Now this is going to be a little bit of pressure for them, losing 5 wickets and entering into the last 10 overs. Pretty much busy phase of the game, but when it looks up to the way how S3 Singh is batting so far,
There wasn't a phase variations that they batted in a similar fashion right from the beginning. Maybe for the first 10 overs there have been a bit of respect to the bowlers, but after that they started attacking one after the other. The approach seems out to be they were playing in a death overs. So this is not going to change for S3 swingers. This is the brand of cricket that they showed throughout the tournament, and they are showing it in this big stage. One thing is that how many batters you're having at the dugout to carry on the same momentum. That's the biggest question. Losing 5 wickets with 6 and 7 at strike. There have been a few batters to keep up the momentum. We just want to complete things of 3 runs so far in this over. Beautiful shot. That turns out to be maximum to get things up. That's out of the park. And 9 runs coming off the door with 180 for 521 overs getting complete. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ். Continues up to Dinesh. High in the air. And nobody could reach near the landing area. Will be just a single. I'm really enjoying this brand of cricket from S3 swingers. But one after the other comes out to be a quality batter. The key thing is they're trying to play a cameo as rest of the batters are taking up the responsibility. Rather than one trying to play a long innings and rest of them playing around them. I think this is modern day cricket. This is the way how cricket is being approached even in a 30 overs format, even in a 50 overs format. Look at the stroke making, the positioning that he makes. Good stop from the fielder, good create all round overall. Right, every other new batter comes in and straight away trying to go for the maximum. Either it may be Hari, it may be Yakesh, it may be Bharat Kumar. That intent never changes. This time couldn't get much better connection as it finds the sweeper cover fielder's hands. That's a dropped opportunity in fact. Gets something to score for Bharat Kumar. Turns out to be slower delivery from Dinesh. Couldn't get much elevation that he is looking for. But a deeply look at the way how they approach Dinesh. Either it may be sweep shot against the turn or it is going to be something over the covers fielder. There have been a two-way approach against every other bowler, where any one of that is being done well. Slow through the air is working as of now. With one to get things under control. Steps out and trying to go for the big shot long on in position. And that is another dropped opportunity. What happens to Yakesh Memorial? Ball is not landing onto the fielder's hands, failing to grab the catches. And that is it with this old saying, but still works in modern day cricket, catches win matches. Swept it away. As this turns out to be quite good under control.
187 for 5, 22 completed. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே Mani Karthik with the ball. Squeezes it to the point fielder. Not much impactful stroke making over there, will be just a single. Every over that brings out some excitement to watch this brand of cricket in action. Expecting something from the batters to be delivered. Especially with the way how Yakesh is slowing down this innings. Didn't got much connections early in the innings. Yakesh took his own time to get himself onto the conditions. His performance will be evaluated well as he is the leading run scorer of the tournament. So he will surely be expected to take up the responsibility in this big stage, and he've done that so far well. And there have been 8 more overs to be completed. The thing is that the wind is supporting the batters well today. Every good connection puts them the result that they're looking for. It gets the distance eventually. This is an open surface ground where you could see a lake is there nearby. So there have been a huge wind factor that's going to support the condition. Slices it behind, as it is turning out to be quite good under control. To end the over. Turning out to be pretty decent over from Mani Karthik. Last over for him.
But even in the previous over of him, the last ball went on to be a huge shot that changed the context of the game. This will surely be expected to be a huge one from Bharat Kumar. Big shot, and the expectation got fulfilled as it goes for a maximum to complete things off. 11 runs coming off the over, that's 198 for 5 after 23. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spined, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Steps out and goes for a big shot and finds a fielder at long on. That's the story of Yakesh coming to an end. The intent was to step out and go over the long on fielder, but couldn't get the elevation that he is looking for. Yakesh, unfortunately, after depart 198 for 6, it is Dinesh gets his third one. David Nelson, the new batter. Dinesh turns out to be exceptional performer today. Despite of things went out of his control, there have been batters started scoring runs one after the other. But there is this man who stood up for the side to back them by picking up some wickets over the 3 for 33 as of now, with one more over to be bowled by him. Can he be able to create a huge impact in this innings? As if what he's doing. Will be just a single over there. As things were quite good under control. Turning out to be pretty decent one. Similar to the way how Mani Bharati's over have been approached.
Beautiful shot that turns out to be. As it is getting a couple of runs over there, Dinesh turns out to be the leading wicket taker for the side. 8 wickets by him so far in this tournament, including this 3. The previous one at the top was Prabhu. Flighted delivery that's been taken in good control over that stand and deliver from the batter. As it goes out of the park, Bharat Kumar creating a huge impact in the game. This is what they've been missing against Dinesh. All you have to do is to step out and reach the length of the ball. It's been a slower delivery, good length at the third stump line, of which Bharat Kumar stepped out and gone through the covers. So the entire innings have been approached as if it is a T20 format. They got a bit of positive results too. Choose the call from the batter, but nobody could stop that going for a boundary. Another beautiful shot, this time soft hands coming on to play. Boundary to end the over, that's 13 runs coming in this over. 24 overs gets completed, 211 for 6. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து. With 9 wickets, Prabhu still leading up the battle. The top wicket taker, the top performer for Yakesh Memorial Club, will be expected to deliver similar things from Dinesh and Prabhu. If they continue with the same performance, with the same impact, they could eventually stop them scoring 270. But this one goes through the covers. The fielder chased down the ball, will be a couple of runs on the board. Now this turns out to be the turn of David Nelson to take up that responsibility. If it is international cricket or if it is in IPL standards, we will speak about the tailenders coming on to play. Once 6 wickets gone, the bowlers will start coming on to bat. In the Gully cricket standards or the local cricket of Chennai, it's quite completely different, as the first class cricket is approaching it in a different way. That even after losing 6 wickets, you will be having a batter in action. That's what you're watching on screen. David Nelson will be having something to say with the bat. Also, even with the rest of the batters, they'll be having something to say with the bat. There wasn't any conventional approach when it comes to this brand of cricket, the level of cricket that they play on. They won't develop themselves for one aspect of the game. The typical fast bowler will also practice something with the bat. That's high in the air, but couldn't get the elevation over there, long on in position, and that's taken into good control. David Nelson, the batter, being dismissed. The intention was to go for the big shot over the long on fielder, but couldn't get the elevation right over there. Prabhu gets his third wicket, 213 for 7. Nelson walks back to the pavilion.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபிளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z. Vishal, the new batter in at number 9. Beautiful shot, stroke making to get off the mark straight away for the boundary. This is what we've been speaking about. The number 9 batter comes in and straight away goes for the boundary. There won't be any conventional approaches that this is a pure bowler who could not bat to a level of standard. And this is a pure batter who could not bowl. That won't work in this level of cricket. Everyone has something to say with the bat, with the ball. A complete all-round package from both the sides. Especially with the way how his three swingers were batting, the brand of cricket that they're showing is exactly resonating with the brand of cricket that international cricket is adapting now, especially in India. We just want to get things completed with this freshness on the condition, with this beautiful kind of wickets and the matches being broadcasted. All these were a dream at a point of time, which is coming true at 2020s. Digitalization, YouTube providing such opportunities to stream with live commentary. Single to end the over, that's 218 for 7. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் Swing and a miss, couldn't get much connections over there. Goes over the bowler set, couldn't get much connection over there, but still manages to go over the long off fielder. Surprising stroke making from Vishal, gets his first maximum of this innings. Turning out to be a bit of interesting stuff. Another one that's high in the air, this time long off coming forward and takes a safe catch. And this is turning out to be the wicket that they're looking out for. Dinesh gets his 4th wicket as Vishal's intention to go for the big shot couldn't get materialized at this point of time as he's walking back to the pavilion. 224 for 8.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. Swing and a miss. Couldn't get much control over there. Imran Khan, the new batter, straight away. As this is slightly turning out to be quite good over. The problem with Dinesh over is the last two balls. The past couple of overs were turning out to be expensive just because of the last ball going for maximum or the fifth ball going for the maximum. He was doing really well with the first 3-4 deliveries. One to get completed, 7 runs coming off this over is getting off the mark with that single Imran Khan. Single to end the over, that's 226 for 8. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல் Continues up to bowl Prabhu his last over today. That's 3 for 23 as of now. Swing and a miss, couldn't get much elevation over there.
Trying to play some smart cricket over there, trying to contain things against Prabhu. And they'll surely be focusing much to impact on the last 3 overs as having just 2 wickets in hands. This is the right time where they have to play a little bit careful cricket, as there are plenty of deliveries to get things completed. Just 22 balls to be bowled on. 2 wickets in hands. They have to capitalize the entire 22 balls to maximize the numbers. There is still more possibilities of them making it to 260s and 70s with the kind of powerhouse they have with Bharat Kumar. But this man turning out to be a little bit dangerous, Prabhu. Mid wicket inside the circle. Just 3 fielders on the onside. Deep square leg, long on and short mid wicket. As the intent was to stop Imran Khan from rotating the strike. That's what he used to do now at this point of time. All they have to do is to take the game deep and waiting for the right opportunity to hit boundaries, especially not to score much against Prabhu, who's seeming to be a tough bowler if the intention were to go for the big shots. Beautiful connection. That turns out to be Bharat Kumar gets another maximum one more time as it goes out of the park. Turning out to be quick fire knock from Bharat Kumar. 39 of just 16 balls. And a few more to go. Came in at the right time to accompany the side and taking up the responsibility to go for the big shots. As this final turns out to be a little bit challenging for them. .234 for 8. Swings and that finds the fielder's hand. And that's the story of Bharat Kumar coming to an end, trying to squeeze it at the point direction where the point fielder got a fantastic catch to dismiss the batters. Prabhu gets another one, wicket number 4 for him. It's 234 for 9. Bharat Kumar walks back to the pavilion. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்
Strong shouts, couldn't get much control over there. Yam Sampath, the new batter, straight away completed things with the dot ball. That's 4 for 31 from Prabhu in his entire complete quota. Squeezes through the sweeper cover region. Yes, this will surely be taken in with good control over there. That's high in the air. As it landed safely at the long off region, will be just a single. Plays it through the covers as the fielders chasing down the ball. Will be a couple of runs on the board. Slicing it for the single over there. Slips in position to take things under control. Single to end the over. In fact, one more to get completed.
242 for 9. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ். Beautiful shot that turns out to be. Through the covers over there.
couple of runs on the board. Starting things off with a positive batting in Vimal Raj and Dinesh. Swing and a miss, that is slips in position. In fact, two slip fielders behind, and there is a wider third man and deep point in position to control things. Get that early breakthrough that is going to be a crucial factor for S3 swingers. .257 is the target to finish things off. Beautiful shot, that is the connection, set it all as it goes for one bounce boundary to end the over. That's 8 for no loss after 1. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான Vishal with the ball. As it goes behind the wicket keeper, chasing down the ball as it rolls, and it eventually reaches out the boundary ropes. Will surely be fetching out something to get the runs on the board. This surely be helping them out there. Swing and a miss. No ball signals the on-field umpire. As it turns out to be free hit follows.
places it at the square region as the fielder chases down the ball. Nobody could stop that going for boundary. High in the air as it eventually goes for a maximum, it seems. Turning out to be an expensive one against Vishal. Straight away trying to attack the bowler. As it just gets the consolidation it requires for. Continues out to be Vishal. Turns out to be a cheeky one. And that gets extra runs over there. With one to complete this over. Getting his own time in the middle over the jersey number 7, Vimal Raj. Yet to see much of sparkling performance from him today. Swing and a miss, fantastic delivery to complete things off. 24 for no loss after 2.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட். James continues up to moves across and trying to find the aerial route. There's no man standing in the deep. It will go for a maximum. Solidity comes into play. The brand of cricket that they play is quite impressive to watch out for. And the performance reaches out to be out there. Boundary follows now. Juicy one through the sweeper cover for single. As it turns out to be quite good under control.
onto the pads as it's missing down the leg. But good comeback from Shyam Sambat. That's dot ball to end the over. 3 overs, 36 for no loss. Starting things off with 12 runs per over. That seems to be quite good under control. Couple of dot balls from Gokul James seems out to be a little bit of economic. Clean bowled as the bails are flying off. Couple of dot balls leads up the pressure. And that ends the story of Dinesh. 27 of 15 balls walking back to the pavilion. Gokul James gets the first breakthrough. It's a 37 for 1 it is. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. Quite good under control. That's 37 for 1 as of now. Sethupathi, the new batter, comes in at number 3. Will be having a lot more responsibility to be carried on. Again, speaking about that wicket-taking delivery, one or two bowlers doing good changes the entire context of the game. Even with their 3 fingers, they were 10 to 15 runs short with the kind of start they've got. That's because of the way how a few bowlers have did well today. Off with the dot ball with 1 to complete this over. Dot ball to end the over. That's 38 for 1. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் In the air, and that's prompt opportunity. Surprising to see such things happening in the middle. Had a huge chance to keep things up with the momentum, Vishal.
Beautiful shot. That is, there's no chance for the fielder to stop that. Going for boundary, reaches out the boundary ropes. Beautiful stroke making. And Vishal gets his treatment straight away once he dropped the catch. Beautiful shot one more time as it reaches out the boundary ropes. Gets treatment over there. Turns out to be 10 runs in this over. Bit of aggression showed by the batting unit, as that is required at this point of time. When you chase a target of 250 plus in 30 overs, you can't play relaxed cricket. That's 10 runs coming off this over with one more to go. Swing and a miss, another beautiful delivery to complete things off. 48 for 1 after 5. As it turns out to be just a single, Gokul James continues out to bowl 2 overs 1 for 11. Trying to get some balance over there, as it turns out to be quite good under control with the way how Gokul James is bowling. Clear here for Yakesh Memorial Club. These two bowlers are turning out to be a little trickier. Even Vishal had an opportunity to get something out there. Beautiful shot through the cover, as he wanted that to be a boundary. Sethupathi, but that didn't reach out the boundary ropes. Went for just 2 runs on the board.
But just 2 more to end the over. Miscommunication doesn't turns out to be a dismissal. This is turning out to be a beautiful over from Gokul James comparing to the rest of the bowlers. When you look at the run rate, it shows a different answer altogether. It's 52 for 1 in 5.5 overs. Just 4 runs coming off this particular over. In his entire 3 overs, it's just 14 runs coming off. It shows that 3 overs got 38 runs without him. $52 for 1. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. Continues out to bowl Sham Samad, swing and a miss. Surprising approach at this from last 2 overs as the bowlers are containing things under control by pushing the batters under pressure. And you look at the way Vimal Raj, 12 of 13, which pushes him under pressure. Beautiful shot that turns out to be, but that didn't got elevation as the fielder under the ball. That's taken. Beautiful catch taken over there. Vimal Raj under pressure tried to go over the mid fielder. Couldn't get the elevation that he is looking for. Fantastic catch taken by the mid fielder. 53 for 2 it is as Vimal Raj walks back to the pavilion.
Vasant, the new batter, in at number 4. Clean bowled as the balls were flying off. And fingers gone up. Surprising to see Vasant getting disappointed with that dismissal. Back-to-back wickets is here. Yes, Rakesh Memorial Club is under pressure now. 53 for 3 it is. Ganapati, the new batter, on a hat-trick here. Sham Sampath. Clean bowled as that's a hat-trick here from Sham Sampath. Back-to-back-to-back wickets. With the last two being clean bowled. This one gets the stumps being fallen down. Ganapati came in but couldn't create any impact on the game. That turns out to be wicket number 4. 53 for 4 it is, Yakesh Memorial Club.
That goes over the square leg fielder's hands. Eventually reaches out the boundary. Rajesh Khanna finally broke the streak of wickets. WWW and a boundary. Comes in at number 6, Rajesh Khanna. Dot ball to end the over. That's 57 for 4 after 7. It's the call as they're running back for the second run. Turns out to be a huge difference that Gokul James is bringing up a different brand of cricket altogether. Swing and a miss, couldn't get much control over there. This kind of restricts the hands from the batters. That with this kind of pressure you can't express yourself to the fullest. He was doing really well when things were going well for them, and suddenly he's getting a new partner with 3 batters losing their wicket in the previous over. He'll get some time for the batters to set themselves comfortably. And this man on screen, Rajesh Khanna, have always had a conscious approach on what he is doing. Pretty classy batter. I've seen him performing in different tournaments. Even in T20 formats, his approach seems to be quite conscious and calm and composed. Was passed to the wide. Swing and a miss, couldn't get much control over there.
In a decent over, this is just 4 runs coming off this over with one more to go. 7.5 over, 61 for 4. Pushes them under pressure. Single to end the over, that's 62 for 4. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே control over there. Starting things off with a positive intent. Beautiful one through the covers, and they'll not be getting anything for that. As that's good save from the mid-off fielder, controls a single, in fact controls the boundary. Rajesh Khanna was expecting that to be something that could reach the boundary ropes, will be pressurizing sign for them. Beautiful shot that turns out to will be just a single. Once again a decent over from Shyam Sampath after getting a couple of wickets on his previous over, trying to contain the same momentum. Swing and a miss. If that turns out to be made off inside the circle, will never be a single. 9 gets completed, 63 for 4. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான
பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல, என்ன பிராண்ட்ல, என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின், ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங், எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல, தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல, என்ன பிராண்ட்ல, என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின், ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் Starting things off with a single, trying to stabilize the innings here, Rajesh Khanna and Sethupathi. 7 of 11, 11 of 15. Getting some times to get things under control. Required run rate is 9.34 already. With having 6 wickets in hands, this is going to be quite crucial for them to control. Bowling his first over, Dilip Daniel. Little bit of field adjustments. Short fine leg is being moved to short mid wicket. Stop strike rotations. In fact, that's pretty much important to avoid unwanted singles so that he could bowl on to the same batter. Continues off to bowl Dilip Daniel. Swings it, couldn't get the connection that he is looking for. 2 is the call, but that turns out to be only single. That the first one went on to be slow running between the wickets as Rajesh Khanna tries to get the strike on. Couldn't get much control over there. It'll be just a single to end the over. That's 68 for 4 after 10. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல, தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல, என்ன பிராண்ட்ல, என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின், ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே. New bowler into the attack, Imran Khan with the ball. Pulls it away onto the mid-wicket region. Couldn't get much control over there. Slowly they are losing up their momentum. The required run rate is keep on increasing. That's high in the air, fielder under the ball, and that is taken. Beautiful running catch taken at the deep. That ends the story of Rajesh Khanna. Imran Khan came in and straight away gets a breakthrough. Is 69 for 5. It is Rajesh Khanna walks back to the pavilion. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, 6-ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats.
supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand Ganesh, the new batter in at number 7. That turns out to be quite good under control. Gets slight bit of feather over there. Losing almost half of their wickets. This is turning out to be more pressure for them. One to complete this over. Dot ball to end the over. The single run coming off the over. 69 for 5 it is.
Turns out to be quite good under control. So to end the over, that's 5 runs coming off the over. 73 for 5. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNP. 111 is the number from Imran Khan here. Having slips in position, trying to bowl those Yakesh as a left arm spinner. With left-right combination, leads up to more importance to give it back to Sethupathi, who is a left-handed batter, will be feeling more comfortable to face Imran Khan. That's high in the air, fielder chases down the ball and gets himself comfortable under the ball to take the catch. One more to get out. As Sethupathi, the batter, being dismissed. We've seen that as an advantage, but Imran Khan bowled slower through the air. That dismisses the batter. 6th wicket gets fallen down. As Yakesh Memorial Club is under pressure. 74 for 6 it is. Vignesh Muralidharan, the new batter, comes in at number 8. As they require runs, but still way too huge. A Himalayan target in front of them. As it's pushing them under pressure. A cheeky one at the fine leg region. As the wicketkeeper chasing it down the ground, will be a couple of runs on the board. Getting up the mark with those 2 runs, Vignesh Muralidharan. Bit of risky approach, but again taking things under control.
Dot ball to end the over. That's 13 overs, 76 for 6. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் As it turns out to be quite good under control. Straight out there to get that single over there. Keeps it behind the wicketkeeper. Will be turning out to be another single over there. Onto the back foot, places it between the fielders. Beautiful stroke making. Gets the boundary over there, Ganesh. Was completed 84 for 6. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what? Starting things off with the dot ball. This one played through the covers as the fielder chases down the ball. Turns out to be a couple of runs on the board.
Swing and a miss, couldn't get much control over there. It was almost halfway through the second innings. 86 for 6 it is. The required run rate moves down to 10.91. In fact, 11.03 now. That's high in the air, fielder under the ball, and that is dropped opportunity. Drops down an easy sitter over there, Vignesh Muralidharan. The number says a different story altogether. Yakesh Memorial Club. Not into their best today. Single to end the over. That's 15 gets completed. 88 for 6. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, ton bats, back in action. Starting things off with a single. Close up, he couldn't get control over there. Been bowling really well, Dilip Daniel, but still waiting for his first breakthrough. Yet to fill the wicket column. Slices it to the point region, couldn't get much control over there. Long on deep square leg, deep mid wicket in position, sweeper cover and long off in position. Running out to be quite interesting field positioning. No chance of that being a single, will be just a dot ball over there. 91 for 6.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. It's high in the air as it goes over the fielders. It reaches out of the park. A huge maximum that is pretty much important at this point of time. Playing it against a spin for Imran Khan, welcoming him for the fourth over with a banging smile. Before that, he was 2 for 8 in his 3 overs. As that turned out to be quite good performance from him. Another big shot. Another better placement as it turns out to be quite good. No chance for the fielder to stop that going for boundary. Trying to gain some momentum in the middle of the over. 100 up here for Yakesh Memorial Club. Late to the party, but yet there is something to fight for. There is still a bright opportunity for them if one partnership gets built in. Swing and a miss. As it's slightly turning down the leg. Change of pace is working out here. Imran Khan had a couple of wickets by doing this for a few times. Changing the pace and bringing some revolution to the ball. Huge one as it finds the aerial route. And a great attempt from the fielder. Grabs the catch perfectly. These are modern day T20 stuffs that comes into action. Exceptional performance that leads out to be the batter to be dismissed. Ganesh after hitting 6-4. Losing his way in the middle. Imran Khan gets another one. 3 wickets for him. 1 not 1 for 7 it is.
Umapati, the new batter, comes in at number 9. That's 156 more runs required of 80 balls to win the game. With long off, long on, deep mid wicket, deep Scarlagan position. Short ball to getting things completed. That's 101 for 7 after 17. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage. Hands are in good flow and control over there. Dilip Daniel to bowl his 5th over. Still no signs of filling out that wicket column, but turning out to be pressurizing bowler. That's something that's offering more purchases on the other side. That we've seen every single time Dilip Daniel completes a decent over, pressure starts building and the batter starts finding to go for big runs on the opposite bowler, which leads up to them picking up wickets. That have continued out to happen over there. Things are getting into good control through this. Is down the ground. Swings and couldn't get the connection that he is looking for. Turning out to be a lot more pressure. Yes, this is another decent over from Dilip Daniel with 1 to get things completed. With 4 runs coming off this over. "18 overs completed, 106 for 7.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான Swing and a miss, couldn't get the connection that he is looking for. Another dropped opportunity that turns out to be a boundary too. Losing out the opportunities to pick some wickets out there. Imran Khan. Huge shot that is, finds the fielder, dropped opportunity again. This time it is Yakesh, in fact, the bowler, who used to perform well with the bat. Now he is with the ball. Things were quite good under control. Batters are finding it hard to finish things off. Much better delivery that had much enough bounce over there. Oh, this is pretty much closer. Look at the frustration from him. Turns out to be a dot ball to complete this over. (113 for 7), 19 overs completed. Last over for Dilip Daniel. Beautiful shot that turns out to be. And no chance for the long on fielder. Stop that going for a maximum. Umapati gets his first maximum. Was slumping onto the stump line. Just got under the ball, played it a straight bat shot to elevate it for a maximum. It's just a single over there.
trying to find a way to maximize the numbers out there. Through the covers, beautiful shot selection, connect, and it eventually reaches out the boundary ropes. 123 for 7. Swings and misses out as it's getting out there to contain things under control. That's high in the air and taken for control. Another wicket falls down. That turns out to be wicket number 8, with just few more batters staying out there in the dugout. Quite more under control with the way how things are getting approached. .125 for 8 hitters with just 2 more wickets to contain things under control.
Plays it as late as he could. As the fielders chasing down the ball will be a couple of runs on the board. Turning out to be miscommunication, as they've been trying it hard to contain things under control. Dot ball to end the over. Onto the pads and the fingers are straight away going up. Was not happy with the decision of the batter, as he's asking something to the on-field umpire, but end of the day, the umpire's decision will be final as the batter walks back to the pavilion. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many Continues out the board. Sham Sambat 4 wicket for him so far, with the last batter on strike. As it's trying to invade the stumps, get another one over there. Mani Karthik, the last batter, comes to be on strike. Dot balls over there, trying to contain things under control.
Onto the pads, couldn't get much control over there. Will be just a single with one to finish things off. Twenty-two wickets completed, 128 for 9. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா Onto the back foot to get some single. Couldn't get the connection that he is looking for. As things are getting closer, expecting one more to finish things off. As both the batters are trying to consolidate the momentum. Lighted delivery squeezes it through the covers. Couldn't get the control that he is looking for. One to finish things off. Turns out to be another dot ball. Maiden from Yakesh coming to an end. That's 128 for 9 after 23. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் Pulls it away, got the connection better as it eventually reaches out the boundary ropes. Gets his first boundary, Prabhu. And Sham Sambat to bowl his fifth over with 4 for 19 in 4 overs.
Continues out to be out there with the dot ball. As the last wicket is trying to resist something by not giving any wickets to them. No, it's not number related partnership. They've been spending some time in the crease. As it goes behind, fielder chases down the ball. Will surely be getting a couple of runs on the board. With 7 coming off already, things have got quite good under control. Oh, that's dropped opportunity one more time. This is not the first time it's happening. We've seen this happening plenty of times in this entire game. Onto the fine leg to get some single over there. Couldn't get the connection that he is looking for. That's high in the air as it beats up the fielders to get into the third man's hands for single. That pushes every ball to be something that is being kept under control. It's taking more time to get that one final wicket for which they've been looking for a very long time. It's all about that one final wicket to be taken in control. Hits it with control. Fielder chases down the ball and it eventually reaches out the boundary rope. That's 140 for 9 after 24. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because then Continues out there to push things under control. Onto the back foot, squeezes it down through the super cover region as the fielder is chasing down the ball. Will eventually reach up the boundary ropes. Welcome boundary again. This Prabhu gets another one, turning this last wicket partnership even more crucial. Was expecting that one to go out of the control. Still in the region where they couldn't be able to contain things over there. Turning out to be quite good under control. As they're still trying to put some pressure under control.
All they require is that one wicket to finish things. One more to complete things off. Dot ball again. 5 runs so far in 5 balls. Dot ball to end the over. That's 145 for 9 after 25. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும். Last over for Shyam Sampath. It's 4 for 31 in his 5 overs. Gets a bit of thickish outside edge, as it turns out to be quite good under control. Couple of dot balls over there. Couple of dot balls again, as the batters are not throwing their bats, trying to play the fullest 30 overs without scoring any runs over there. That turns out to be 4 dot balls in a row. Pulls it away as it gets in front of square as the fielders chases down the ball. Couple of runs on the board, 148 for 9. Third ball to end the over. That's 26 completed, 148 for 9.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப். And that is that comes to the conclusion of this game. 148 for 10 as Yakesh Memorial Club gets completed over there. That brings up to the climax to this tournament. The Mr. Cricket Trophy season number 5 have been won by S3 Swingers, turning out to be the champion with this champion kind of performance that they've shown throughout this game. Every other cricketer did that job really well. And S3 Swingers are winning this battle by a difference of almost 103 runs. So finish things off. Join us in the post-match presentation. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. From the S3 swingers, 4 wickets and உங்க டீம்ல அதை கொடுத்துருங்க. மிஸ்டர் கிரிக்கெட் டிராஃபி சீசன் 5 இது ஆக்சுவலா மாஸ்டர் கிரிக்கெட் கிளப் கண்டக்டிங். ஆக்சுவலாக சம்சுதீன் சாரால் வர முடியல ஃபைனல்ஸ், ஸோ என்னைய ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாரு. ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஃபார் போத் டீம்ஸ். ஒரு 6 டீம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. டாப் 3 ஆக்சுவலாக இதில் வந்துட்டு குவாலிஃபை ஆகிற மாதிரி 2 and 3 ஒரு செமிஸ் குவாலிஃபை ஆகிற மாதிரி 2 and 3 ஒரு செமிஸ் ஆடி வின் பண்ணி வந்திருந்தாங்க யாகேஷ் மெமோரியல் ட்ராஃபி. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஒரு ஹார்ட் டே, நல்ல ஒரு கேம் தான், பரவாயில்ல. ஹார்ட் லக்
ராகேஷ். அண்டு ஸ்ட்ரெயிட் அவே ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் நம்ம. எமர்ஜிங் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் பிரபு ஃப்ரம் யாகேஷ் மெமோரியல். உங்க டீம்ல கொடுத்துருக்கேன். அதுதான் மூணு அவார்ட் நீங்க கொடுத்துருங்க. நல்லா எல்லா இதுவும் நல்லா ஆடி இருக்காரு. எல்லா மேட்சும் பெஸ்ட் ஃபீல்டர் கோகுல் ஜேம்ஸ். பெஸ்ட் ஃபீல்டர் கோகுல் ஜேம்ஸ் ஃப்ரம் S3 Swingers. அதான் கோகுல் சார் உங்க டீம்ல ஒருத்தர் சார். கரெக்டா Most valuable player of the tournament Ganapati from Yakesh Memorial. யோகேஷ் அவங்க என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம பண்ணிக்கலாம். Best bowler of the tournament Dilip Daniel from S3 Swingers. தள்ளுப்பா ஏய் வெட்டரன்ஸ் லீக் விளையாடுறீங்களா? எப்படி டீம் பேர் ஆனா இருங்க நான் சரியா எடு பொண்ணு ஆனா நீ கொஞ்சம் தள்ளி நிறுத்துறேன். ஓகே நீங்க எத்தனைங்களா வாங்கடே. Best batsman of the tournament Manoj Kumar from Yakesh Memorial. வரலையா மனோஜ் வரலையா? சரி பரவாயில்ல வாங்க. ஐயோ போடுங்க. இம்ரான் அதான் பிளேயர் ஆஃப் த சீரிஸ் வந்து இவருக்கு வருது. பிளேயர் ஆஃப் தி சீரிஸ் நீ வேண்டா. ஆனல் பண்ணது Player of the series goes to Yakesh from S3 Swingers. well done Yakesh. சார் அந்த போர்டு ஓகே ஓகே சார். போடு என்ன பண்ற? அதான் போயிருக்க மாட்டேன், நீங்க உனக்கு ஏதாவது கொடுக்கலன்னு. சூப்பரா டே. ரன்னர்ஸ் மெடல் அப்படியே ரன்னர்ஸ் மெடல் வந்து கேப்டன் வந்து வாங்கிக்க சொல்றேன். அப்படியே அவங்க டீம் கேப்டன்ட்டே கொடுத்துருங்க. அப்படியே எல்லாருமே போட்டு அப்படியே போட்டோ எடுத்துடலாம். ஒண்ணா வெயிட் பண்ணலாம். நான் வின்னர்ஸ் மெடல் அப்படியே கேப்டன் கிட்ட கொஞ்சம் போடுங்க. அப்படியே இது பண்ணிடலாம். போட்டோ I'd like to call Yakesh Memorial captain to come and collect the runners trophy. யார்கிட்ட கொடுக்க சொல்லலாம்? டேனியல் சார் கொடுத்துருக்கோம். சார் டேனியல் சார் ரன்னர்ஸ் ட்ராஃபி கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் வாங்கிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே என்ன போட்டு நீ ஏன் சார் சும்மாவே இருக்க மாட்டீங்க? பேரு வச்சு எழுத கூடாது சார். உங்களை தான் தள்ளி போக சொல்றாரு சார். ஒரே நிமிஷம், நான் கேப்டன் மட்டும் ஒரு வாட்டி வாங்கிருக்கேன் தனியா, அப்புறமா மொத்தமா இது பண்ணி
2 பேரும் அப்படியே வின்னர்ஸ் ட்ராஃபியும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்றேங்க. S3 ஸ்விங்கர்ஸ் வின்னர்ஸ் ஸ்விங்கர். சரி அப்படியே இது அந்த பையனை நான் வசந்தா. ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி முடிஞ்சிருக்கும். லேட் ஆச்சு. அப்படியே போட்டோ மட்டும் எடுத்துடலாம். உங்க டீம் அப்படியே கொஞ்சம் வர சொல்லுங்க. சேர் போடுறோம். பின்னாடி போட்டோ எடுப்போம்பா.